back sa akin channel. Guys, today ay magagawa tayo guys or iba-vlog natin guys yung assignment or project natin guys ngayon. Ang gagawin natin guys yung project Layers of the Earth. Guys, alam niyo na ba yung layers of the Earth? Yun guys yung crust, mantle, outer core at saka inner core. Apat guys sila. Guys, yung crust guys, siya yung parang thin layer of the earth. Siya yung matigas or parang tinatapakan natin guys. Tapos yun guys, yung naman guys, mantle. Gawa siya sa mainit siya guys, pero parang parang siyang matigas, pero hindi normal lang guys. Hindi siya masyado matigas, hindi siya masyado malambot. Normal lang. Tapos guys, yung outer core, parang magkatikit sila nung mantle. Tsaka siya, pero parang wala naman init dun masyado. Pero guys, yung inner core, dun nanggagaling yung guys, yung parang lava na binubuga ng volcano. Dun guys, nanggagaling. Wow! Guys, simulan na natin ang paggagawa ng layers of the earth. Ay, guys, bago namin gagawin na namin to guys ngayon kasi para guys, hindi na kami gagawa pag busy na kami. Tsaka guys, sa Monday ito ipapasa, January 20, 2020. Simulan na natin. Guys, kumuha po na tayo ng lumang cardboard. Yan guys, may drawing. Meron tayong volcano. Yan guys. Tapos yan guys, itatakpan natin itong cardboard ng brown paper. Yan guys. Yan guys. Metro brown paper to guys. Yan. Okay guys, i-cover na natin siya. Ting! Yan guys. Ito na. Na-cover na natin yung blackboard ng brown paper yan guys. Na scotch tape na natin. Na-cover na natin yung blackboard. Guys, tapos yun, lalagyan naman natin itong gray na cardboard. Itatakpan natin itong blackboard para buo na siyang takpan. Pero guys, dito din natin ilalagay yung earth natin guys. Yan guys. Ting! Okay guys, nakita nyo naman, na-cover na namin. Yan. Nag-gray na siya. Igaganto natin yan guys. Tapos papatungan natin guys yan nung earth. Guys, sa project na to, ito lang guys, binili namin, styrofoam lang. Tapos yung the rest, recycle lang guys, yung nagamit na natin guys. Guys, ikakat natin yan. Parang pakwan guys. Ting! Cut na guys. Yan guys. Yan yung earth. Para makita natin yung nasa loob ng earth. Guys, ipe-paint natin to para makita natin yung layers of the earth sa loob nito guys. Para kunwari, layers of the earth talaga guys. Or parang earth talaga. Guys, i-paint na natin. Guys, pero before that, kailangan natin ng tissue. Yung nasa loob ng tissue guys. Yan, yung nasa loob. Ikakat natin yung kapiraso niyan guys. Para maging patungan ng earth. Or ganyan. Nakaganyan. Yan guys, nakagupit na tayo. Yan guys. Guys, itidikit natin yan ng paganto guys. Kailangan natin gamitan siya ng glue stick guys. Didikit natin to dito, tapos ito dito. Guys, nadikitan na natin pagdikit na natin yung earth natin at saka yung tissue paper kung yung sa loob ng tissue. Ngayon naman guys, i-paint time. Gagamit tayo ng watercolor guys. Ayan. Okay guys, let's paint.
ako guys sa painting. Kasi gusto ko guys ng art. Kaya painting. Tapos na natin yung waters of the earth. Ngayon guys, papatuyo pa natin yan guys para lagyan ng land or yung green color. Habang nagpapatuyo tayo guys, coloran na din natin guys yung loob. Or unahin natin guys yung inner color. Yung color kaya guys, inner color. Red, inner color. Or is red. So, yung sa pinakaloob. Ito na yun. Guys. Yun guys. Red color is yung inner color. Red color. Guys. And guys, red. Tapos guys, ang sunod na color, orange. Guys, since wala tayong orange guys, i-mix natin yung red and yung red and yellow para maging orange. Red and yellow equals orange. So, start po na natin guys ng red. Tapos yan, lagyan natin ng orange. And guys. Red. And guys. Gusto mo kisak. Yellow. Guys, yellow naman. Guys, naging orange nga guys. Naging orange nga. Sabi ko nga ba guys red and yellow makes orange. Orange, orange everywhere. This is what that's. And guys, may sunod naman. Yung mantle naman ang isusunod natin. Kayang color yun guys. Guys, next color para sa mantle naman guys, yellow color.
Tapos, ganda! Parang yan na guys. Yan. Guys, ano kaya color ang susunod? Guys, black naman sa next color. At saka natuyo na siya guys. Ayan guys. Yan. Guys, pero yung black na pinagpapatungan niya, di pa rin tuyo guys. Pero mamaya matutuyo din guys. Yan yung loob. Yan. Ito yung tuyo na guys. Ngayon guys, tapos na yung water ng earth. Ngayon naman guys, green time, yung mga continents or land sa mundo or earth. Lagyan na natin. Yung kaparehas, yung tinanggal natin dito guys. Kung ano yung ginawa natin dito, yun din ginawa natin sa kanila guys. Yan yung kaparehas dito. Yan guys. Ay. Pikit pa na natin dyan. Guys, at yung naalala nyo pa ba guys, yung ginawa nating cardboard. Ito guys. Ito yun guys. Ilalagay natin yung dalawang earth dito. Tapos guys, ilalagyan natin ang definition dyan guys. Lalagyan natin ang definition dito guys. Yun guys. Ito na yung final natin. Pero nagawa na namin guys. Nadikit na namin yung definition, yung earth natin, tuyo na, at saka yung pangalan ko guys. At saka yung grade, at saka yung section sa school. Guys, ang ginamit lang namin, paper bag, tapos itong parang cardboard, tapos ngayon guys, itong styrofoam, kinat lang natin guys, at saka mga paint, at saka papel, tapos sinilatan siguro. Yan guys,
Guys, thank you for watching. Please subscribe and like my videos. Comment down below kung nagustuhan nyo guys yung pag-create namin or DIY nitong earth or layers of the earth. Bye! Thank you for watching. Please subscribe and like my videos. Bye!